Welcome to the bilingual e-lecture session for diploma students. Today we are going to discuss about theory of simple bending, which belongs to unit 4 of strength of material subject for second year mechanical engineering. So in this session we are going to solve some problems using equations for simple bending. A simply supported beam of 8 meter span carries an UDL uniformly distributed load of 10 kilonewton per meter including its self weight throughout its length and a concentrated load of 20 kilonewton at its center. The section modulus of the section is 1.5 into 10 to the power 6 mm cube. Determine the maximum bending stress developed in the beam. Determine the maximum bending stress developed in the beam. So a simply supported beam, it is given in the problem. It is a simply supported beam. Simply supported beam அப்படினா it is supported at both ends, freely supported at both ends. The span is given as 8 meter. What is span? Length of the beam. It is going to be 8 meter. Length of the span is going to be 8 meter. Carries an UDL of 10 kilonewton per meter. An UDL of uniformly distributed load of 10 kilonewton per meter including its self weight throughout its length. Throughout its length. அப்படி என்ன அர்த்தம் நமக்கு 8 mmக்கும் 8 metersக்கும் என்ன இருக்கு நமக்கு வந்து அந்த UDL இருக்கு. UDL is up to 8 meters and a concentrated load of 20 kilonewton at its center. அதோட சென்டர் எவ்வளோ தூரம் வரும் நமக்கு? சென்டர் will be at 4 meter from one end. எந்த ஒரு இண்டில் எடுத்தாலும் என்ன இருக்குது நமக்கு 4 மீட்டர். அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது நமக்கு வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட். வாட் இஸ் த லோட்? லோட் வேல்யூ இஸ் 20 kilonewton. 20 kilonewton. This is going to be 10 kilonewton per meter. 10 kilonewton per meter. Okay. So there are two loads. One is a UDL, another one is a point load. Okay, right. Point load of 20 kilonewton. அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Section modulus of the section is 1.5 into 10 to the power 6 mm cube. What is section modulus? Z is going to be 1.5 into 10 to the power 6 mm cube. Okay. Then what is asked? We go to determine the maximum bending stress developed in the beam. We go to determine the maximum bending stress developed in the beam. So this is the free body diagram. Clear இருக்குங்களா? So we are having a simply supported beam AB which is having a length 8 meter. It has two loads. First one is the UDL of 10 kilonewton per meter for the entire length and a point load of 20 kilonewton which is acting at the center of the beam AB. It is a simply supported beam. Okay. Section modulus is given as Z is equal to 1.5 into 10 to the power 6 mm cube. We go to find the maximum bending stress. So what are the given data? Span L is equal to 8 meter. So 8000 mm. UDL is 10 kilonewton per meter. UDL is 10 kilonewton per meter. Okay. Load, point load அப்படினா capital W. UDL அப்படினா small w. UDL அப்படினா small w. What is the value? Small w is given as 10 kilonewton per meter. But we go to convert this one into Newton per meter. அப்போ என்ன வரும்? 1 kilonewton is equal to 1000 Newton. 1 meter is equal to 1000 mm. So 10 into 1000 இதுக்காக கிலோநியூட்டனை நியூட்டனை மாற்றுறதுக்காக. அடுத்து கீழே ஒரு 1000 என்ன வருது நமக்கு? மீட்டர் என்னவா மாற்றணும்? எம்எம்மா மாற்றணும். அப்போ இந்த 1000 இந்த 1000 கேன்சல் ஆகிடுது. அப்போ எவ்வளோ வருது நமக்கு? 10 நியூட்டன் பெர் எம்எம். எவ்வளோ வருது நமக்கு? 10 நியூட்டன் பெர் எம்எம். Now what is the point load? Point load acting at the center 20 kilonewton. This is going to be 20 into 1000 Newton. 20 into 1000 Newton. Section modulus is given in the problem itself. Okay, 1.5 into 10 to the power 6. Section modulus is given. To find maximum bending stress, we go to find the maximum
bending stress sigma. We got to find the maximum bending stress sigma. So now we are going to solve the problem. Bending moment due to point load W. Okay, it is a simply supported beam. We are going to consider the point load. It is acting at the center. So W. What is the bending moment? Bending moment is given by, for the simply supported beam with the load at the center, it is given by WL by 4. What is L? Entire length. What is L? L is the length of the beam. L is the length of the beam. So M is given by, moment is given by WL by 4. WL by 4. So we know the value of W, we know the value L. We can calculate the value of moment due to point load. Moment due to point load M1 is equal to 4 into 10 to the power 7 Newton mm. Now we go to determine the bending moment due to UDL. Bending moment due to UDL. M2, it is given by small w into L square divided by 8. For a simply supported beam with UDL on its entire length is given by W into L square by 8. We know the value of W, we know the value of L. We can calculate the value of M2 as 8 into 10 to the power 7 Newton per mm. 8 into 10 to the power 7 Newton mm. Now we go to calculate the total bending moment. Total bending moment due to point load and moment due to UDL. So M is equal to M1 plus M2. Substitute the values, calculate the value. The calculated value is 12 into 10 to the power 7 Newton mm. 12 into 10 to the power 7 Newton mm is the total bending moment. We know that bending moment is given by the formula M is equal to section modulus into sigma. Section modulus into sigma. So maximum bending stress is calculated from the formula. So bending moment resistance is given by section modulus into stress induced. So from this we can calculate the maximum bending stress. What is the bending stress? Moment divided by Z. Substitute these values. We know the value of M. Just now we have calculated. Z is given. So sigma is going to be 80 Newton per mm square. Sigma is going to be 80 Newton per mm square. இப்போ result எடுத்து எழுதணும். Result maximum bending stress sigma is equal to 80 Newton per mm square. 80 Newton per mm square. So என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? ஒரு simply supported beam. அதில் ரெண்டு load act ஆகுது. ஒரு point load, ஒரு UDL. So என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Moment due to point load plus moment due to UDL. அப்போ என்ன கிடைச்சிரும்? Total bending moment. We know the formula. M is equal to Z into sigma. Z கொடுத்துட்டாங்க ப்ராப்ளத்திலேயே. அப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? Sigma கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, right. We are moving to the next problem. A wooden beam 10 meter long. Wooden beam 10 meter long, 360 mm deep and 300 mm wide is simply supported and loaded with a UDL of 50 kilonewton per meter over the entire span. Find the intensity of stress. Find the intensity of stress. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Wooden beam. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு? It is a wooden beam 10 meter long. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 10 meter long, 360 mm deep and 300 mm wide. ஓகேங்களா? ஸோ 300 mm wide, 360 mm deep and 10 meter long. ஓகேங்களா? It is simply supported. It is simply supported at both ends. Simply supported at both ends and loaded with an UDL of 50 kilonewton per meter. And loaded with the UDL of 50 kilonewton per meter. என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து? It is loaded with the UDL. UDL வரையும் பொழுது இந்த மாதிரி செமி சர்க்கிள் வரையணும். UDL of 50 kilonewton per meter. ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வந்து? என்டையர் ஸ்பேன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஃபுல் லென்த்துக்கு இருக்கணும் UDL. We go to find the intensity of stress. What is the maximum bending stress? இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். What is the maximum bending stress? So what are the given data? Span is given L 10 meter. 1 meter is equal to 1000 mm. So it is going to be 10,000 mm. Depth D is given. Width B is given. UDL is given as 50 kilonewton per meter. போன ப்ராப்ளத்திலே பார்த்தோம் 50 into
kilonewton newton மாற்றணும். அப்போ 1 kilonewton is equal to 1000 newton divided by 1 மீட்டருக்கு எத்தனை mm வரும் நமக்கு 1000 mm. அப்போ ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுது. அப்போ எவ்வளோ வருது நமக்கு வந்து 50 kilonewton per meter is equal to 50 newton per mm. Same value கிடைச்சிருது. To find the intensity of stress. To find the intensity of stress. How to solve this problem? We go to find the moment of inertia. We go to find the moment of inertia. Moment of inertia I for the rectangular section is given by PD cube by 12. Moment of inertia for the rectangular section having width B, height D is given by PD cube by 12. So substitute the values and calculate the value of I. I is in terms of mm to the power 4. Then we go to calculate the bending moment. Okay. What is bending moment? It is a simply supported beam. It is a simply supported beam with UDL. So moment is given by W into L square divided by 8. W into L square divided by 8. What is W? W is the UDL value. 50 Newton per mm multiplied by length we know 10,000 the whole square divided by 8. So by substituting these values, we can calculate the value of m as 6.25 into 10 to the power 8 Newton mm. 6.25 into 10 to the power 8 Newton mm. Now we go to use the equation of simple bending. What is the equation? M by I is equal to sigma by y. M by I is equal to sigma by y. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We go to calculate the value of stress. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு? We go to calculate the value of stress. So what is stress? Stress is given by m into y divided by I. M into y divided by I. What is y? Y is the maximum distance of the extreme fiber from the neutral axis. Maximum distance of the extreme fiber from the neutral axis. So இதான் நம்மளோட cross section. Okay. This is going to be the neutral axis. This is the neutral axis. Neutral axis இருந்து extreme fiber என்னது நமக்கு outermost layer. இது எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு? Y is equal to D by 2. What is D? Height. Height எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Height is given as 360. Height எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம் நம்ம வந்து depth வந்து 360 mm. 360 mm கொடுத்திருக்கோம். So y is equal to 360 divided by 2. This is going to be 180 mm. எவ்வளவு வருது நமக்கு 180 mm. So substitute these values. I calculate பண்ணிருக்கோம். கொடுத்தோம் அப்படின்னா we can determine the stress value. Stress is equal to 96.45 Newton per mm square. Stress is equal to 96.45 Newton per mm square. We go to write the result. Result, intensity of stress sigma is equal to 96.45 Newton per mm square. Okay. Now we are moving to the next problem. A wooden beam of rectangular section 150 mm cross 300 mm is simply supported over a span of 6 meter. The same thing. Yeah. A simply supported beam. Okay. What is the span? 6 meter. Span is going to be 6 meter. What is the cross section? Cross section is going to be 150 cross 300. 150 cross 300. It is the cross section of the rectangular beam. Okay. What UDL may carry if the maximum bending stress is not to exceed 7.5 Newton per mm square. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? maximum stress கொடுத்துட்டாங்க. 7.5 Newton per mm square. maximum bending stress கொடுத்துட்டு இந்த UDL வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதில் UDL என்டையர் லென்த்துக்கு இருந்ததுன்னா what is the value of small w? What is the value of small w எவ்வளோ அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க. And next, what concentrated load may be carried by the beam at the center with the same permissible stress. இதே permissible stress இருக்கும் பொழுது அதோட சென்டரில் இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமோட ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க? UDL கேட்டிருக்காங்க. UDL எவ்வளோ இருக்கலாம்னு கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? செகண்ட் பாயிண்ட் இதே சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அதே ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ இப்போ பாயிண்ட் லோடு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் இஸ் ஸ்மால் w, செகண்ட் ஒன் இஸ் கேபிட்டல் W. இது ரெண்டும் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? We go to calculate these two values. Now we go to write the given data. Width B is given, depth is given, span is given, மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எம்எம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க. சிக்மா 7.5 நியூட்டன் பெர் mm ஸ்கொயர். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்?
UDL W, point load capital W கண்டுபிடிக்கணும். Solution. Maximum distance. What is a maximum distance? Y max. Y max ஏற்கனவே பார்த்தோம். What is the maximum distance? Distance of the extreme fiber from the neutral axis. So this is going to be d by 2. D by 2 is nothing but 300 by 2. Y is equal to 150 mm. அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Moment of inertia. Moment of inertia I for a rectangular cross section of width B and depth D. What is the value? BD cube by 12. What is the value? BD cube by 12. So I is equal to B into D cube by 12. We can get the value of I as 3.375 into 10 to the power 8 mm to the power 4. Simple substitution. இப்போ Y கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? I கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Bending moment for the simply supported beam having UDL for its entire length. UDL for its entire length is given by M is equal to W L square by 8. W L square by 8. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? M கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? M கொடுத்துருக்காங்க. L தெரியும். அப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? W கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஸோ W is equal to M into 8 divided by L square. M into 8 divided by L square. From this we can calculate the value of UDL. From this we can calculate the maximum UDL that can be loaded on the simply supported beam without failure can be calculated in terms of Newton per mm. Newton per mm. The value is 3.75 Newton per mm. Similarly, bending moment M is equal to W into L by 4. It is a simply supported beam having a point load at the center. Point load value is W. Span is going to be L. What is the moment? Moment is equal to bending moment is equal to W into L divided by 4. From this we can calculate the value as W as M into 4 divided by L. So substitute the values, we will get the value for the point load. What is the point load? W is equal to 11,250 Newton. This can be written as 11.25 kilonewton. 11.25 kilonewton. Result. UDL for the UDL, W is equal to 3.75 Newton per mm. For the point load, W is equal to 11,250 Newton. This can be written as 11.25 kilonewton. So same simply supported beam, ஒரு சின்ன simply supported beam having the length, span கொடுத்துட்டாங்க, L கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபெயிலியர் ஆகாமல் UDL எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அது கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஒரு பாயிண்ட் லோடு மட்டும் கொடுத்தா எவ்வளோ மேக்ஸிமம் லோடு கொடுக்கலாம் அதுவும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் தி சொல்யூஷன். ஓகே, இதுதான் நமக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர். நவ் வி ஆர் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். எ கேன்டிலீவர் பீம் ஆஃப் ஸ்பேன் 1.2 மீட்டர். கேன்டிலீவர்னு என்ன அர்த்தம்? நமக்கு ஒரு பக்கம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு பக்கம் எப்படி இருக்கும் நமக்கு வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட். அதோட லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 1.2 மீட்டர். எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து 1.2 meter. L is equal to 1.2 meter. Right. Carries an UDL of 6 kilonewton per meter throughout the span. அதோட என்டையர் லென்த்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? UDL கொடுத்துருக்காங்க. அதோட வேல்யூ எவ்வளோ? 6 kilonewton per meter. அதோட வேல்யூ எவ்வளோ நமக்கு வந்து 6 kilonewton per meter throughout the span. என்டையர் லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க. Find the modulus of section required. Find the modulus of section. What is modulus of section? Z கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. If the allowable bending stress M is given by 100 Newton per mm square. M கொடுத்துட்டாங்க, allowable bending stress கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க? section modulus of section required எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. So we go to solve this problem. இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும் இல்லையா? பேசிக் ஈக்குவேஷன் தெரியும். பேசிக் ஈக்குவேஷனில் ஏதாவது 3 வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு வேல்யூ கேட்பாங்க. ஸோ அந்த 3 வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can easily determine the fourth value by using the basic equation of theory of simple bending. Theory of simple bending. So what is the given data? Span L is equal to 1.2 meter. This is equal to 1200 mm. For the UDL, W is 6 kilonewton per meter. இது என்ன மாற்றணும்? நம்ம 6 Newton per mm. மறந்துடாதீங்க, 6 kilonewton. அப்போ என்ன பண்ணணும்? அதை நியூட்டனாக மாற்றணும்னா 1000 divided by
மீட்டரை எம்எம் மாற்றணும். அப்போ எவ்வளோ வரும்? 1000 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ரெண்டும் என்ன ஆகிடுது? நமக்கு கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ வி வில் கெட் 6 kilonewton meter as 6 Newton per mm. Allowable bending stress is given by 100 Newton per mm square. We go to find the section modulus Z. We can take it as M. M கூட எடுத்துக்கலாம். Section modulus M we go to find. So bending moment due to UDL W. Bending moment due to UDL W is given by M is equal to WL square divided by 2. போன ப்ராப்ளத்தின் எடுத்தோம் WL square by 8 எடுத்தோம். பட் இந்த ப்ராப்ளத்தை WL square by 2 எடுக்கிறேன். என்ன காரணம்? போன ப்ராப்ளம் வந்து it is a simply supported beam having the full length இந்த மாதிரி இருக்குது. பட் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படி கிடையாது. It is a cantilever beam having fixed at one end and free at another end, having the UDL for the full span. So the formula is going to be moment is equal to WL square by 2. We know the value of W, we know the value of L. Substitute பண்ண என்ன கிடைச்சிருது? நமக்கு M கிடைச்சிருது. What is M? M is equal to 4.32 into 10 to the power 6 Newton mm. 4.32 into 10 to the power 6 Newton mm. So this is going to be the section modulus of the given problem. Sorry, moment. இல்லையா? This is going to be the bending moment for the problem. ஸோ இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நம்ம செக்ஷன் மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நம்ம வந்து செக்ஷன் மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கணும். செக்ஷன் மாடுலஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? We know that bending moment M is equal to Z into sigma. What is sigma? Sigma is the stress value, stress induced. Sigma is the stress induced and Z is the section modulus. M is the bending moment. M is the bending moment. Okay. So இங்கே it is not M. It is going to be sigma only. இது வந்து என்ன இருக்கு? நமக்கு sigma தான். அது M கிடையாது. ரைட். அப்போ Z is section modulus. Z is given by M divided by sigma. மொமெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இப்போ தான் கால்குலேட் பண்ணோம். மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணோம். சிக்மா வேல்யூ ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? சிக்மா இஸ் கிவன் as 100 Newton per. Sigma is given as 100 Newton per mm square. Sigma is given by 100 Newton per mm square. So we can calculate the value of Z. What is Z? Z is given by 43200 mm cube. 43200 mm cube. So the result, section modulus for the given problem Z is equal to 43200 mm cube. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நமக்கு ஒரு இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நமக்கு ஒரு cantilever beam. Cantilever beamோட என்டையர் லென்த்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? UDL கொடுத்துருக்காங்க. இந்த UDLோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் தி செக்ஷன் மாடுலஸ்னு கேட்டிருந்தாங்க. வாட் இஸ் த செக்ஷன் மாடுலஸ்? ஓகேங்களா? ஸோ கேன்டிலீவரோட ஸ்பேன் கொடுத்துருக்காங்க, UDL கொடுத்துருக்காங்க, அலோவபிள் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ், அலோவபிள் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? we go to find the value for section modulus. We go to find the value for section modulus. Section modulus value கண்டுபிடிக்கணும். bending moment M is equal to sigma into Z. ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க. Z கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? நம்ம மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். மொமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு WL square by 2. ஓகே, WL square by 2 for the cantilever beam. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிருது. ஸோ இதில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, we get see 3 some problems. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம். அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 8 மீட்டர் ஸ்பேன், கேரிஸ் அண்ட் UDL கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ஒரு பாயிண்ட் லோட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க? நமக்கு வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க, மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க? மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோன்னு இதில் கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணோம்? இதில் வந்து பாயிண்ட் லோட் டியூ டு, அதாவது பெண்டிங் மொமெண்ட் டியூ டு பாயிண்ட் லோட் கண்டுபிடிச்சோம். என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? பெண்டிங் லோட் டியூ டு பாயிண்ட் லோட், தென் பெண்டிங் மொமெண்ட் டியூ டு UDL. ஃபஸ்ட்டு பெண்டிங் மொமெண்ட் டியூ டு பாயிண்ட் லோட், பெண்டிங் மொமெண்ட் டியூ டு UDL ரெண்டு கண்டுபிடிச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? டோட்டல் லோடு கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, டோட்டல் லோடு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆர் டோட்டல் பெண்டிங் மொமெண்ட் டியூ டு பாயிண்ட் லோட் அண்டு UDL. டோட்டல் பெண்டிங் மொமெண்ட் டியூ டு பாயிண்ட் லோட் அண்டு UDLM கண்டுபிடிச்சோம். இதை என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். M is equal to sigma into stress value. ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? நம்ம மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். செகண்ட் ப்ராப்ளத்தில் என்ன பார்த்தோம்? இட் இஸ் எ உடன் பீம் ஹேவிங் ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷனோட டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க.
அதோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் a simply supported beam. It is a simply supported beam loaded with UDL for its full span. என்ன கேட்டிருக்காங்க? இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டிருக்காங்க. இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம? இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். M/I = சிக்மா பை ஒய். ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நம்ம ஒய் கண்டுபிடிக்கணும், ஐ கண்டுபிடிக்கணும். ஒய் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஒய் = D/2, I is BDQ/12. I is BDQ/12 ஃபார் ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன். ஒய் கண்டுபிடிச்சோம், D/2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? மொமெண்ட் எம். மொமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஃபார் த ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் இட் இஸ் கிவன் பை மொமெண்ட் இஸ் கிவன் பை WL²/8. இதில் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு எம் கிடச்சிருது. அப்போ வி நோ த வேல்யூ ஆஃப் எம் தெரியும், ஐ தெரியும், ஒய் தெரியும். அப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? we can easily determine the value of intensity of stress. Intensity of stress வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். தேர்ட் ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? இட் இஸ் ஆல்சோ எ wooden beam of rectangular cross section simply supported over a span of 6 meter. அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஒரு UDL இருந்தால் எவ்வளோ இருக்கும், கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடு இருந்தால் எவ்வளோ இருக்கும். ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஹேவிங் ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் என்ன கொடுத்துட்டாங்க? பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இதில் UDL கொடுத்தா எவ்வளோ லோடு கொடுக்க முடியும், ஒரு பாயிண்ட் லோட் கொடுத்தா எவ்வளோ கொடுக்க முடியும், ரெண்டு கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்? மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சோம், மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஐ கண்டுபிடிச்சோம். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஐ ஃபார் ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் BDQ/12. ஒய் மேக்ஸிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு D/2. D/2 கண்டுபிடிச்சு ஓகே we have calculated the value using the formula. Moment is equal to WL²/8 for the UDL of simply supported beam. W கண்டுபிடிச்சாச்சு. For the point load வரும்பொழுது simply supported beam having point load at the center M is equal to WL/4. இதில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம? Point load that can be acting on the simply supported beam without failure. ஃபெயிலியர் ஆகாத அளவுக்கு மேக்ஸிமம் லோடு எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கலாம், எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தாச்சு. ஸோ W is equal to 11.25 kN. This is the maximum load that can act at the center. Okay. Then fourth problem என்ன பார்த்துருக்கோம்? It is a cantilever beam of span 1.2 meter having a UDL of 6 kN/meter throughout the length. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the section modulus. Z value கேட்டிருக்காங்க. allowable stress கொடுத்துருக்காங்க. allowable stress is 100 Newton/mm². இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. ஸோ M is equal to நமக்கு தெரியும் சிக்மா இன்ட்டு இசட். M is equal to சிக்மா இன்ட்டு இசட். ஸோ இந்த பீமுக்கான M வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இந்த பீமுக்கான M வேல்யூ என்ன நமக்கு? M is equal to WL²/2. It is a cantilever beam loaded with UDL for the entire span. So M is equal to WL²/2. ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிடும்? M கண்டுபிடிச்சிடும். M கண்டுபிடிச்சு அந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணுறோம். பெண்டிங் மொமெண்ட் M is equal to சிக்மா இன்ட்டு இசட். இதில் நமக்கு என்ன தெரியும்? M தெரியும், சிக்மா வந்து ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we can calculate the value of section modulus. We can calculate the value of section modulus. So with this we are coming to the end of the session. இந்த செஷனில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா theory of simple bending ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு how to solve the problems related to simply supported beam and cantilever beam. Simply supported beam and cantilever beamல இந்த theory of simple bending ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கிட்டு எப்படி unknown values வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ டோட்டலி there are 6 values. 6 valuesல என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? 3 values will be given to us. ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கேட்பாங்க. அந்த ஒரு வேல்யூ என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து மற்ற 3 வேல்யூலேருந்து we have to determine the unknown value. This is how the problem will be asked in the question. இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு புட் த யூனிட். யூனிட் வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணிடாதீங்க, மறந்துடாதீங்க. ஒன்னொன்றுக்கு யூனிட்ஸ் மாறும். ரிமெம்பர் ஆல் த யூனிட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த டேர்ம்ஸ். இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டேர்ம்ஸுக்கும் யூனிட் என்ன பண்ணிக்கணும்? கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ.